好啦，Miss Mo 又翻嚟啦，眼前咧就有金融動盪 （financial turmoil），亦都有人話係金融嘅地震 （financial quake）。但係因為而家已經真係太大單咧，好多時我哋睇到嗰個講法就係金融海嘯 （financial tsunami） 海嘯。你話哇？海嘯都已經出埋，有冇再厲害啲嘅呢？有，咪核子爆炸咯 ，financial meltdown 一個字嚟嘅 meltdown。咁於是咧就有句説話咧話 ，an American government bail out 一個美國政府嘅拯救或者係保釋嚇 bail out is necessary 係需要嘅，做咩咧 ？To prevent a meltdown in financial markets 就係嚟防止喺嗰啲金融市場咧溶咗。而喺香港咧，好大嘅問題似乎就係迷你債券 （mini bonds）。They are high risk， 佢哋係高風險嘅 high risk。They are high risk financial derivative products。嗱，financial derivative products 衍生工具或者係產品嚇，金融市場嘅就好長好囉嗦啦。通常我哋話衍生工具咧，就咁講 derivatives 就得㗎啦。